Dear colleagues, students and professors, let's begin our today event. And the head of Oncology and Medical Radiology Department of Tashkent State Dental Institute, the General Secretary of Uzbekistan Oncologist Association, Professor Pulatova Jamila, will have her welcoming speech. Dear professor, colleagues, and students, today I have the honor to open an oncology school that will function on a permanent basis. In the era of rapid development of medicine, it is extremely important to keep pace with the times, to master new knowledges, skills, and abilities. Dear professor, I would like to thank you for finding time to give a lecture for our students and doctors. Such lectures are very important for everybody. I wish all students to make this school useful. Please, let's begin. Thank you. Thank you very much. So, dear professor, you can start your lecture and I will translate it. Okay, thank you. I will share my desktop. Indeed, it is a great honor and a great pleasure to me to be in contact with you. And I'm very happy, and I hope that you will find my presentation interesting for your practice. So I have to share my desktop now. Okay, this is... So I will talk about invasive breast carcinoma. Invasive breast carcinoma is very frequent, you know, that is very frequent all over the world, and it is one of the main causes of death for both, especially for women, but we should not forget men, and I will talk about men in one dedicated lectures. Сегодня наша лекция посвящена инвазивному раку молочной железы. Вы знаете, что рак молочной железы является одним из распространенных раком во всем мире. И в структуре заболеваемости занимает первое место. Рак молочной железы, он может встречаться как у женщин, так и у мужчин. Okay. I looked also for the statistical incidence of breast cancer in your country, and I see that it is the main cause of death due to cancer, even more than lung disease, than the gastrointestinal cancer that in Italy are much more frequent than breast cancer. Я искала статистические данные по поводу вашей республики и обнаружила, что рак молочной железы стоит выше, чем заболевания легких, а также заболевания желудочно-кишечного тракта, что немного отличается от нашей республики, то есть нашей Италии. So the causes are many, and we can have a genetic risk. I will discuss on genetic risk mainly when we talk about cancer in young patients, in youngs. Of course, estrogen exposure, we have several environmental factors, and the others, I mean, hormone imbalance, diet, alcohol, and so many. But so I will not go on risk factors today because I want to focus on pathology. Существует множество причин развития рака молочной железы. Одним из основных является наследственный фактор, но о наследственном факторе я буду говорить в лекции, которая будет посвящена раку молочной железы у молодых женщин. Также это воздействие эстрогенов. Существует также множество факторов внешней среды, кроме того, гормоны, диета, алкоголь и ожирение. Но я не хотела бы останавливаться на факторах риска на сегодняшней лекции. Я больше хотела бы уделить внимание именно вопросам патологии, вопросам патоанатомической картины рака молочной железы. So, in spite of the increase of breast cancer, we have also a survival improving. These are data from Italy. You see that the survival at 10 years after the diagnosis, they go better. На данном слайде вы можете видеть данные о выживаемости рака молочной железы в Италии, и вы можете видеть улучшение результатов как 5-летней, так и 10-летней выживаемости больных раком молочной железы.
And of course, better survival derives from better therapy and also earlier diagnosis, especially due to breast cancer screening programs. И улучшение выживаемости больных раком молочной железы связано с несколькими факторами, одним из которых является улучшение результатов лечения, то есть самой терапии, а второй является ранняя диагностика посредством скрининга рака молочной железы. Going back to general epidemiology of breast cancer, this is more frequent in women aged 50 to 70 years. Then we shall not forget young individuals and males. And for this reason, I will discuss on youngs and males in 2 separate lectures. Наиболее часто рак молочной железы встречается среди пациенток от 50 до 70 лет, но также мы не должны забывать о раке молочной железы у молодых женщин, а также у мужчин, для которых я выделила и буду читать другие лекции. So we have several breast cancers. On histology, we have numerous different types of breast cancer, and especially we can have special histotypes that have a especially low or especially high aggressive potential. Ну, сам рак молочной железы является гетерогенным заболеванием и представлен множеством различных типов рака молочной железы. Имеются различные специальные гистотипы с высокой и низкой потенциалом агрессивности. Today we will discuss this, that is the most frequent type of breast cancer. Next Friday we will discuss on lobular carcinoma. But today we will discuss on invasive carcinoma of no special types according to the last edition of the WHO book. It was called before ductal invasive carcinoma. Both these tumors have the same origin, but this distinction between invasive carcinoma of no special type and lobular carcinoma is still retained because they have different presentation, different biological behavior, and we will see the differences. Today we will discuss about the no special type, and next Friday we will discuss about the lobular carcinoma. Наиболее часто встречающимися гистологическими типами рака молочной железы является инвазивная карцинома неспецифическая, а также дольковая карцинома. Раньше неспецифическую инвазивную карциному также называли протоковой инвазивной карциномой. Они имеют одно и то же происхождение, но данное разделение в терминологии, оно до сих пор существует и им пользуются. Сегодня мы более подробно остановимся на неспецифической инвазивной карциноме и их различия между дольковой и инвазивной карциномой. So, which is the presentation of breast cancer? We have mainly 3 types, that is palpable nodule, nipple secretion, or breast mammographic screening. And I will discuss each of these presentation from the pathological side. Ну, рак молочной железы может манифестироваться в качестве пальпируемого образования, выделений из соска, а также может быть обнаружен во время скрининга. Я буду останавливаться на каждом из клинических проявлений с точки зрения патологоанатомической картины более подробно. So the first is a palpable nodule. It usually happens when we have large nodules, and especially in patients who do not follow mammographic screening. It is a nodule, you know, in the upper outer quadrant, and this is due to the fact that in this area we have the higher density of normally the higher density of breast glandular parenchyma. We have these large nodules, and it happens very frequently in young people, in pregnancy and during breastfeeding, and in males. Так, когда же мы можем наблюдать у женщин пальпируемое образование? Чаще всего
данная ситуация возникает у женщин, которые не проводят скрининг молочной железы вовремя. Чаще всего образование наблюдается в верхненаружном квадранте в связи с тем, что в данной зоне имеется большая часть железистой ткани. Кроме того, пальпируемые образования могут встречаться как среди молодых пациенток во время беременности и кормления и среди мужчин. The second is nipple secretion. This happens when the patient has some mass behind the nipple that can present with some bloody secretion. So when you see a nipple secretion that is monolateral, that comes from only one single duct opening, and especially if it is red, if it is a bloody discharge, you must be very, very worried about the presence of something growing that is cancer. Sometimes can also be papilloma, but there is something growing behind the nipple. Что касается выделений из соска, то при раке молочной железы они носят односторонний характер, то есть наблюдается выделение крови из одной молочной железы, из одного единственного протока. Они носят кровянистый характер и чаще всего наблюдается при локализации опухоли под соском. Then we have mammographic screening, and this is my region. I am from Italy, you see recognized, and this is Emilia-Romagna, here is Bologna. Here we have a mammographic screening program that works reasonably well. It is not perfect, of course, but we can see on mammography regularly women from the age of 40 to the age of 74 years. So we can detect cancer at an early stage. Ну, на данном слайде вы можете видеть нашу страну, Италию, и стрелкой показано то место, откуда я родом и где я живу. Это регион Эмилия-Романья. У нас в регионе проводится маммографический скрининг у женщин от 40 до 74 лет, что позволяет выявить рак молочной железы на ранней стадии. And on mammography, we can see, during mammographic screening, we can see very early alteration caused by cancer. So we can see microcalcification, architectural distortion, very, very early sign of cancer. Во время маммографического скрининга мы можем видеть ранние изменения на маммограммах, такие как наличие микрокальцинатов, а также нарушение архитектоники структуры молочной железы, что является наиболее ранними симптомами рака. I am sorry because I know that there is a great discussion about the real validity of mammographic screening, but of course I work in a breast unit in which we do a lot of breast screening, and I am very strongly persuaded of the high validity of breast screening because we can see cancer at an early diagnosis. We have a high incidence of in situ carcinoma, so a cancer that still does not make metastases. So, and we can see a marked decrease in mortality. There is a lot of discussion on that, and I don't want to go deeper in detail, but believe me, the mammographic screening is really a great help for women. Ну, я не хотела бы останавливаться по поводу важности маммографического скрининга для улучшения результатов лечения рака молочной железы, но я хотела остановиться на некоторых моментах, что маммографический скрининг позволяет более ранее выявить рак молочной железы, когда у пациенток нет метастазов. Также наблюдается повышенное количество пациенток раком инситу, и значительно маммографический скрининг снижает смертность от данного грозного заболевания. So now move to the pathological feature of invasive carcinoma of no special type, of what we called earlier ductal invasive carcinoma.
Ну, давайте перейдем к рассмотрению неспецифической инвазивной карциномы, которую раньше мы называли протоковая инвазивная карцинома. First of all, which is the role of the pathologist in a patient having invasive breast carcinoma? We have to define, the pathology is useful to define a lot of prognostic and predictive parameters and to evaluate radicality of surgery. We use it can be done in several methods, in several ways. We use a lot these large sections or macro sections, and I will give you an example. They are not expensive, they're very easy to be produced, and they give a very great help in the evaluation of breast cancer. So I will show several pictured in the next slides, discussing the different prognostic and predictive parameters. I will make a great use of these large sections. Ну, какова же роль гистолога в диагностике рака молочной железы? Во-первых, мы можем провести патологическую оценку данного заболевания, выявить множество прогностических и предиктивных факторов, а также оценить радикальность операции. Для оценки патологических препаратов, микро- и макропрепаратов, используются различные техники, но в нашей клинике используется техника больших срезов, которые они являются относительно недорогими, и их можно легко использовать, и я хотел бы привести несколько примеров данной техники. This is an example. Professor Todd from Falun in Sweden is another great supporter of large sections. This is an example of how it works. Here you see it's a patient with a large tumor of the retroareolar region. Here you can see the magnetic resonance. So you see the patient underwent mastectomy, and here you can see this mammography of the resected breast. And here you can see the correspondence slide. It is a large slide, you see several centimeters, in which you have a complete section of the breast, and you can compare here is the cancer here, and another focus here. So you can compare the histological section with the radiological imaging. На данном слайде вы можете видеть исследование Тодда, который является одним из основателей макропрепаратов, которые используют большие секции, то есть большие срезы. Вы можете увидеть МРТ-картину, а также послеоперационную маммографию макропрепарата, и можете видеть именно срез, микрогистологический срез на данном слайде, который позволяет оценить как первичную опухоль, так и ее распространение. So let's see which is the most frequent feature of invasive carcinoma. We can compare with this a kind of irregular star with irregular and infiltrative margins. Here you can see the macroscopy. It is whitish, very hard in consistency. And here the comparison with its a large section, you see that you have these infiltrative margins with a central area that looks like a scar and external infiltrative margin. Ну, на данном слайде вы видите, как выглядит макропрепарат инвазивной неспецифической карциномы, а также микропрепарат, который основан на технике больших срезов. Ну, можно сказать, что рак молочной железы на срезе выглядит звездчатообразно, а во время разреза макропрепарата вы можете увидеть белесоватое образование. Что касается макросреза, который подвергнут гистологической окраске, в центре вы можете увидеть изменения, похожие на рубец, в
то время как его окружают именно злокачественные клетки инвазивной карциномы. Then we must be aware that we have great variations, and especially the very aggressive tumor can have pushing margins, so they can simulate benign, but it's just a simulation. It is not really benign. Sometimes they have central necrosis and they can simulate benign cyst. So look at this case. In this aggressive tumor, they grow like this, like a ball. They have pushing margin, round margins, not infiltrative. Here an example is again a large section. You see this here was the place of the nipple. You don't see anymore the nipple. You see that this pushing margin, this tumor, the bluish one is the area with more cells, and the pink is the area with necrosis. And you see that this tumor is highly invasive with central necrosis, but it can simulate benign because it has pushing margins, not irregular margins. Но мы также должны иметь в виду, что иногда бывают случаи, когда инвазивная неспецифическая карцинома может симулировать доброкачественное образование, выглядеть как доброкачественное образование, то есть с четкими контурами, округлое, и может также симулировать доброкачественные кисты в связи с тем, что в центре может наблюдаться некроз опухоли. На данном слайде вы можете увидеть, что имелось образование, которое располагалось под соском. То, что окрашено синим цветом, это вы видите злокачественные клетки, а в центре фиолетовый вы можете видеть некроз. И данный, хоть и клинически было похоже на доброкачественную опухоль, но в данном случае имело место быть инвазивная неспецифическая карцинома. And here another example, you see we have pushing margins. The more blue area is where you have more cells, pushing margins, central necrosis, and the tumor grows very fast, but pushing. It is like, it remembers me an ancient army where you have soldiers with their weapons coming, invading and destroying everything. And these are the tumor cells. They grow very fast, they invade and they destroy, just leaving necrosis behind them. Ну, на данном слайде вы можете увидеть другой срез, макросрез. Данная опухоль, она имела также округлые края. То, что вы видите синим, это являются клетки злокачественные, а за собой они оставляли центральный некроз, который вы видите в фиолетовом цвете. Это мне напоминает античную армию, которая, идя вперед, оставляла за собой только, ничего не оставляя за собой, то есть также ведет себя и злокачественная опухоль, то есть она агрессивно внедряется в нормальные окружающие ткани и, разрушая их, ничего не оставляя, кроме себя, кроме некроза, кроме себя и некроза. This is true. You see, this is a paper coming from a breast group from Zurich, and they studied 151 cases of aggressive breast cancer, and you see that 40 cases, 40 out of 151, that is about little bit less than 1/3, it is more or less, see, a little bit less than 1/3, presented with apparently benign features. And this is a very important point because it can lead to misdiagnosis, early misdiagnosis, and the correct diagnosis of cancer when it can be too late. Ну, на данном слайде представлены сведения от наших швейцарских коллег, которые изучали клинико-патологоанатомические связи, и было выявлено, что из 151 пациента 40% имели при раке молочной железы чисто клинически имели свойства доброкачественной опухоли, и что приводило к неправильной диагностике и дальнейшему неправильной тактике лечения пациентов. В последующем пациенты повторно обращались к врачам уже с более запущенной стадией заболевания. Then
when we deal with breast cancer, we have to evaluate several prognostic features and predictive features. And I will go through all these points in the next slides. Но также нам необходимо проводить оценку как прогностических, так и предиктивных факторов. И я в дальнейшем подробно остановлюсь на каждой характеристике опухоли в следующих слайдах. First, we evaluate prognostic features that are those features that are very important to evaluate the prognosis at the time of tumor diagnosis, just to know which are the percentage, the risk of death of the patient that we are going to treat. Но вначале мы остановимся на прогностических характеристиках опухоли, которые важны для оценки прогноза при обращении пациента к врачу, для того, чтобы оценить, какова будет выживаемость данного пациента приблизительно. The first very important point to be assessed is the T size, the size of the tumor. This can be done on macroscopy, of course, for large tumors, or on histology for smaller tumors. And we have to measure the largest size of the tumor. You know very well that is very important, and it is in the T and M. Ну, первой характеристикой, на которой мы остановимся, является размер опухоли, который обозначается буквой Т. И размер опухоли может быть оценен как посредством измерения наибольшего размера на макроскопии, также при использовании больших срезов при гистологии. Но чаще всего, когда опухоль имеет маленький размер, то ее размер измеряется во время гистологического исследования. One thing that is not so well clear in the literature is the assessment of the focality. In the majority of tumor, you have unifocal tumor. You have just one tumor, one lump. But then you can have multifocal. You can have cases that have more than one tumor focus. And then you can also have cases that grow in a diffuse way. The diffuse growth is mainly seen in lobular cancer, so we will deal with it mainly in the next lecture. But you can have multifocality in about 20-25% of the cases. The real important impact of multifocality is quite discussed in the literature, but studies done on large sections in which you can really evaluate the presence of separate foci of cancer, they demonstrate that multifocality has a bad prognostic impact over unifocality. Еще одной характеристикой опухоли является количество опухолей в молочной железе. Это может быть унифокальная, мультифокальная и диффузная форма роста опухоли. Согласно литературе, мультифокальный рост наблюдается в 20-25% случаев и является неблагоприятным прогностическим фактором. Также необходимо отметить, что диффузные формы рака молочной железы, они часто встречаются при инвазивном дольковом раке. So when we look at invasive carcinoma of no special type, we have a very wide morphological spectrum. These are details that should be recognized and known by surgical pathology for the correct assessment of, for the correct diagnosis. Инвазивная карцинома неспецифического типа является наиболее распространенной формой рака молочной железы и имеет множество морфологических вариантов, в связи с чем роль гистолога крайне важна в плане правильной постановки диагноза рака молочной железы. But then we have to evaluate the histological subtypes. This Nottingham Grade, these are histological details that I am going to discuss each one in the next slides. Кроме того, нам необходимо
оценить такие патологические параметры, как гистологический подтип и другие, на которых я остановлюсь в последующих моих слайдах. So histological subtypes. We can have very frequent cases that is the invasive no special type. We can have with its variants that they will go all together, and the invasive lobular I tell you next time. Then we have special types. There's a very long list of special types that can have very special low grade and especially high grade prognosis, aggressivity. Going back to the more frequent and histological no special type, you can see that it can be very, very different from one to the other. And these differences should be well known by pathologists dealing with breast cancer, the so-called breast pathologist, for the correct assessment, the correct diagnosis. These are 4 examples of invasive breast carcinoma of no special types. Ну, существует множество гистологических форм рака молочной железы. Наиболее часто встречающиеся это неспецифическая инвазивная карцинома, а также инвазивная дольковая карцинома. На инвазивной дольковой карциноме мы остановимся позже. Также имеются редкие гистологические формы рака молочной железы, которые существует очень множество различных типов с высокой и низкой степенью агрессии. На данном слайде вы можете видеть, как разнообразна патологическая картина инвазивного неспецифического рака молочной железы, что требует от гистолога высокой квалификации для того, чтобы поставить правильный диагноз. Then we have the Nottingham Grade. This Nottingham Grade was published many years ago, but it is still a very, very important and very widely accepted and widely used prognostic index. And here you see the survival curves published on the original paper. Grade 1 behaves definitely better than grades 2 and 3. And this Nottingham Grade is based on architecture, on the type of nucleus and on mitotic count. Также мы можем остановиться на другом прогностическом критерии, который носит название шкала Ноттингема или Ноттингемская шкала, которая была разработана много лет назад, но до сих пор не потеряла своей актуальности. При ней различают несколько характеристик опухоли, такие как архитектура, характеристика ядер и метатическое число. На диаграмме вы можете видеть, как различается прогноз заболевания в зависимости от шкалы. То есть если имеется G1, то тогда вживаемость она намного лучше, чем G3. И данный индекс является высокоинформативным прогностическим индексом. Here you see some examples of different architecture. You can see in grade 1, you see very well-formed glands, bit less formed glands in grade 2, and in grade 3 you see that is a massive growth of neoplastic cells. You can just barely see some rare glands in the tumor area. На данном слайде вы можете увидеть, как сильно различается архитектура ткани молочной железы. При G1 вы можете различить железистую ткань, в то время как при G2 ее становится меньше. При G3 практически железистой ткани вы различить не можете, но имеется большой массив опухолевых клеток. Here you can see the difference in nuclear size. This is a normal gland. You see the normal size of a breast TDLU. And you see that in grade 1, the size of the cells is more or less similar to the normal. In grade 2, they increase in size. And in grade 3, they are 2, 3, 4 times than the normal gland. На данном слайде вы можете увидеть, как различаются сами клетки и их ядра. В
фотографии слева вверху вы увидите нормальную железистую ткань молочной железы, в то время как с каждой последующей G1, G2, G3 степенью дифференцировки опухоли размер ядра увеличивается в 3-4 раза при G3. And finally, the mitosis, we have to count here is the mitotic figures. This is a high-grade tumor. You see we have just 3 mitotic figures in one single high-power view slide. And then we have to count the number of mitosis in the 10 high-power fields. На данном слайде вы можете видеть метотическое число. На данном слайде имеется всего лишь 3 клетки, в которых наблюдается митоз. Данное исследование проводится в большом увеличении. So making all this evaluation, here just a summary, we make them a score and the final grading. And as I showed, these are the original figures. Grade 1 has definitely better behavior than grade 2 and 3. This Nottingham Grade has been quietly criticized because several papers say that it is not reproducible. But then, in spite of this criticism, it works very well in all institutions as prognostic indicator. So it must be done in all cases of breast cancer. Ну, при Ноттингемской шкале сначала идет подсчет баллов, в последующем выводится степень дифференцировки опухолей 1, 2, 3. На слайде, который показывает выживаемость, вы можете увидеть, что она значительно различается между группами с различной степенью дифференцировки опухоли. Данная шкала неоднократно подвергалась критике в связи с тем, что воспроизводить данное исследование иногда представляет сложности, но до сих пор ее необходимо использовать при патологической оценке рака молочной железы. So go for presence or absence of vascular and perineural invasion. Vascular and perineural invasion can favor the tumor spread and the metastasis, and can favor also the spread of the tumor within the breast. You see there again another large section. Here you can see the main tumor, and then you can have different neoplastic foci also at a distance from the first tumor due to vascular invasion. Другим прогностическим признаком является сосудистая или периневральная инвазия, которая также является очень важным прогностическим признаком. На данном макросрезе вы можете увидеть опухоль и другие, поотдаль от нее другие опухолевые скопления опухолевой ткани, которые произошли благодаря данной инвазии. Finally, the associated in situ component. We talked about, last time, we talked about DCIS, in situ carcinoma. And we said that in situ carcinoma is the precursor of invasive carcinoma. So it is very frequent to see invasive carcinoma and in situ carcinoma around. This is an example. Here you have the invasive component, but here you have a very wide area of in situ carcinoma. And this is very important, especially when you have to plan surgery. Также другим прогностическим критерием является компонент in situ. Мы разбирали данную патологию на прошлой лекции. И вы знаете, что рак инситу является предраковым состоянием. На макросекции вы можете увидеть инвазивный компонент, который обозначен синим цветом, а также красным цветом обозначен распространенность внутрипротокового компонента, что крайне важно при планировании хирургического вмешательства.
This is called the total amount of breast tissue involved by in situ plus invasive carcinoma is called the tumor extent. Данное состояние носит название распространенность опухоли и включает в себя объем ткани, который состоит из инвазивной карциномы, а также рака инситу. You see, why it is important to evaluate the tumor extent. Look at this is example. This is an example. A lady with the 11 millimeter tumor. It is PT1C according to the staging system. And then you can plan a small to eradicate, to take away the tumor with a small quadrant. На данном слайде вы можете понять, для чего необходимо оценивать распространенность опухоли. У данной пациентки имеется опухоль 11 мм, которая по классификации ТНМ относится Т1С. При данном состоянии может быть запланирована операция в объеме секторальной резекции. Then look at the same situation, always 11 millimeters, PT1C, plus the CIS. You have a wider area, wider tumor area, that means a tumor that is as a wider extent, and you must do a wider excision if you want to reach radical surgery, excision of the tumor. На данном слайде имеется другой пример, то же самое стадирование по системе ТНМ, то есть имеется инвазивная карцинома Т1С размерами 11 мм, но имеется распространенный внутрипротоковый компонент, который требует проведения более расширенной операции в объеме широкой секторальной резекции. The tumor extent has impact on prognosis, even if not all the authors recognize it, but it is important. And I think that you as surgeons, you can really understand which is the impact, the practical impact in daily practice. Распространенность опухоли является одним из наиболее важных прогностических факторов, которые влияют на деятельность хирурга в его повседневной практике и влияет на выбор хирургической тактики лечения. Now, another important point to be evaluated on for pathologists is the resection margins. We have to evaluate the tumor area, as you can see here, and the distance from all the margins, just to say if the surgeons has achieved radical surgery or not. To this purpose, I think that these large sections are very useful. They are kept oriented, and we can measure the whole tumor area when the real distance from each margin. Также во время гистологической оценки проводят состояние краев резекции опухоли. Для этого проведение больших гистологических срезов также является важным моментом патогистологической диагностики, который позволяет оценить состояние краев резекции. Then let's move to the axillary. The status of the axillary node is very important. And we can evaluate it by axillary dissection. We do it on cases that have axillary involvement on clinically axillary involvement evaluated before surgery. Usually we make ultrasound plus needle aspiration cytology. If it is positive, I mean, if we can demonstrate that metastasis on the axilla, the patient goes directly to axillary dissection. In cases that are clinically N0, I mean, there is no evidence of metastasis, we go for Sentinel node. Также крайне важным прогностическим фактором является вовлечение подмышечных лимфатических узлов в опухолевый процесс.
с целью оценки вовлечения опухолевых подмышечных лимфатических узлов используется метод пункционной аспирационной биопсии лимфоузла. Если они положительные, то у нас рекомендуется сразу же переходить к лимфодиссекции, подмышечной лимфодиссекции, в то время как если клинически они не увеличены и отрицательны, то проводится биопсия сторожевого лимфоузла. Then what is the sentinel node? The sentinel node is the first axillary lymph node draining the tumor, and it is very useful for staging purposes. You know that it is done, radioactive or substance dyes is injected around the tumor. The dye goes to the lymph node, and the first node that is catch the dye, it is considered the sentinel node, and this is surgically resected and histologically examined. Да, что такое сторожевой лимфоузел? Сторожевой лимфоузел – это первый лимфоузел по пути лимфатического дренажа от опухоли. Он очень важен с целью стадийного опухолевого процесса, различает несколько методик определения сторожевого лимфоузла, такие как использование красителей, а также радиоактивного препарата. После определения расположения сторожевого лимфоузла проводят его удаление и патогистологическую оценку. What we can find in the sentinel node? We can find sometimes what we call macrometastases, so metastatic deposits that are larger than 2 millimeters. In that case, we have a risk of further axillary involvement that ranges from 20 to 75%, depending on the amount of on the size of the metastasis. Then we have micrometastases, small metastatic deposits that ranging from 0.2 to 2 millimeters. In that case, the risk to have further axillary involvement, it is lower, from 9 to 20% of the cases. Then we can have isolated tumor cells, and we find just single cells or small, very small clusters being less than 0.2 millimeters. In that case, the risk to have further axillary involvement is very low. When we see no metastasis at all and we examine the lymph node in very detail, I'm sorry for the spelling mistakes that I'm realizing now, the risk to have further axillary involvement is very, very, very low, less than 5%. So this evaluation is very useful to decide when to perform the axillary dissection. После того, как производится удаление лимфатического узла, сторожевого лимфатического узла, то мы можем видеть несколько картин во время гистологического исследования. Первое – это наличие макрометастаза, размер которых более 2 мм. Тогда риск последующего вовлечения подмышечных лимфоузлов доходит до 65%. Также могут наблюдаться микрометастазы, размер которых до 2 мм, и вовлечение подмышечных лимфоузлов может достигнуть до 20%. Могут наблюдаться изолированные группы злокачественных клеток, и может не наблюдаться метастазов в сторожевом лимфоузле. Тогда последующее вовлечение подмышечных лимфоузлов крайне низок, что составляет менее 5 мм. But please, you should remember that when you examine a sentinel node, and also to evaluate the need of axillary dissection, of course, the metastatic presence or absence of metastatic deposit in the node is important. It is important to evaluate the amount of metastatic deposit, but you can also consider other features like the tumor size, biological features,
the age of the patient, the need of further treatment, because you know that in this moment, after the famous Zeta 11 study, it is not considered anymore necessary to make the axillary dissection even in presence of macrometastasis if the patient needs further chemotherapy or radiotherapy. Но кроме характеристик самого сторожевого лимфоузла, нам необходимо учитывать другие факторы, такие как размер опухоли, его биологические характеристики, возраст пациента, а также нуждается ли пациент в последующем лечении. Как мы знаем из последних исследований, если пациент после хирургического вмешательства будет подвергнут химиотерапии, то иногда проведение лимфатической диссекции не рекомендуется. Now let's move to the predictive features. I mean, those features that are important to evaluate if that tumor can respond to therapy. Так, давайте же перейдем к предиктивным характеристикам опухоли. Это те характеристики опухоли, которые могут предсказать ответ опухоли на терапию. We have several features that we have to evaluate to say the prediction of therapy response. That are hormone expression, proliferative index, HER2, tumor lymphocytic amplification, and several molecular parameters. And I will go through all of these. К предиктивным характеристикам опухоли относятся экспрессия гормональных рецепторов, пролиферативный индекс, оценка амплификации HER2-neo, а также другие молекулярные параметры, которых я остановлюсь позже. First, hormonal expression. Первое – это гормональная экспрессия. Hormone receptors are usually expressed in normal breast. Here you can see some example of normal TDLU, in which you can see the estrogen, I mean the positive staining, the brown one, estrogen, progesterone, and also androgen receptor. And when you have a tumor, this expression can be retained by neoplastic cells. And this is very important. The amount of neoplastic cells that retain the hormone expression is very important to predict response to hormonal treatment. Экспрессия гормональных рецепторов может наблюдаться также в нормальной железистой ткани молочной железы. Внизу вы можете увидеть микропрепараты, которые провели окраску эстрогенами, прогестеронами, а также андрогенами. Данная окраска может присутствовать при злокачественных опухолях также и является одним из факторов, который позволяет ответить на вопрос, необходима ли терапия, гормональная терапия данной пациентки или нет. Estrogen receptor is the most important parameter to drive hormonal therapy. It is present in most of the breast tumors, and its expression is usually uniformly expressed through the tumor. I mean, you have positivity like in this case, in which you have the great majority of the neoplastic cells, they have this brown color in the nucleus. That means that they express estrogen receptor. One important point is that positivity is retained in metastasis in about 85% of the cases. So if you have an estrogen positive tumor, and this gives rise to metastasis, you have 85% of probability that estrogen positivity is retained in the metastasis also. Экспрессия рецепторов эстрогена является важным параметром для определения необходимости гормональной терапии пациентам рака молочной железы. Оно при окрашивании, окраска идет равномерная, и позитивность опухоли в метастазах остается в 85% случаев. То есть метастазы не меняют своего рецепторного статуса при эстроген-позитивных формах рака молочной железы.
we evaluate estrogen and also progesterone receptor according to the ASCO-CAP guidelines, and we consider a case negative when less than 1% of the neoplastic cells are stained, and in this case there is no response to hormonal therapy. We can consider low positive cases that have 1 to 10% of stained cells. In this case, the response to hormonal therapy is discussed. It can be, but it is not sure. When you have positive cases, I mean cases having more than 10% of positive cells, you can have response to hormonal therapy. But most of the cases of the estrogen receptor positive cases, they have definitely more than 10%. In most of the cases, you have more than 80% of the neoplastic cell positive. Оценку экспрессии рецепторов эстрогена производят согласно шкале ASCO-CAP. Согласно ей различают негативную окраску, слабо позитивную и позитивную. При негативной окраске количество окрашиваемых клеток составляет менее 1%, и они не чувствительны к проведению гормональной терапии. При слабо позитивной окраске происходит окрашивание клеток от 1 до 10%. В данном случае возможен ответ на гормональное лечение. При позитивной окраске это более 10% окрашивания клеток. Гормональная терапия будет эффективна. Но также необходимо отметить, что в большинстве случаев при раке молочной железы гормонально позитивном процент окрашенных клеток составляет более 80%. То есть чаще всего это сильно выраженность окрашивания высокая. Progesterone receptor, for progesterone you have a higher positivity variations. That means that you can have areas with intense positive staining and areas in which you have less cells, less positive stained cells. And in addition, so it is quite heterogeneous. You have areas of clear positivity and areas of not clear positivity. And in addition, the positivity for progesterone receptor is maintained also in the majority of the metastases, but the percentage is a bit slower than for estrogen. I mean, you have the positivity maintained in about 75 to 80% of the metastases. Что касается экспрессии рецепторов прогестерона, то в данном случае наблюдается более широкая вариация окрашивания, то есть могут иметься участки, которые подвержены окрашиванию прогестерона, в то время как имеются участки, в которых экспрессия данного рецептора отсутствует. Необходимо отметить его гетерогенность, а также в 75-80% случаев при появлении метастазов в отдаленные органы, при оценке иммуногистохимического статуса позитивный статус метастазов остается в 75-80% случаев. Then finally, I want to focus on androgen receptor. Androgen receptor is present in normal breast epithelial cells, and especially it is strongly positive in apocrine cells. Androgen receptor can be retained in cases that have estrogen and progesterone receptors, so are usually well-differentiated cases that have in complex better prognosis than cases androgen receptor negative. So it can be a prognostic indicator in cases that are estrogen receptor positive. Then it can be important in cases that estrogen and progesterone receptor negative. Также хотела бы отметить андрогеновые рецепторы, которые могут наблюдаться и в нормальной железистой ткани молочной железы, а также стромальных клетках. Наиболее часто экспрессия андрогенных рецепторов наблюдается в апокриновых клетках и может быть связана с
эстрогеновыми и прогестероновыми рецепторами. В случае, если андрогенные рецепторы, эстрогенные рецепторы и прогестеронные рецепторы встречаются все вместе, то прогноз заболевания лучше. Также данный маркер может быть важен при эстроген и прогестерон негативных опухолях. This a tumor that is typically androgen receptor positive is the carcinoma with apocrine differentiation that has a specific morphology, that is these large cells with cytoplasmic granules and these large nuclei, and they are estrogen and progesterone negative, can be positive or negative for HER2, and they have a strong and diffuse positivity for androgen receptor. Андроген-позитивные опухоли чаще наблюдаются у карцином с апокриновой дифференцировкой. В данном случае имеется опухоль, которая андроген позитивная, эстроген, прогестерон негативная, и они могут быть как HER-позитивными, так и HER-негативными. So androgen receptor is a promising therapeutic target. At the moment, the therapies based on androgen receptor are not so many, mainly because of the side effects. But in cases that cannot respond to estrogen hormone receptor or they don't have any other specific target, androgen receptor can be used. Андрогенные рецепторы являются перспективными терапевтическими целями для проведения таргетной терапии, однако на сегодняшний день антиандрогенная терапия не так часто используется в связи с побочными эффектами, но может быть использована при эстроген-прогестерон негативном статусе и экспрессии андрогенного рецептора. The proliferative index evaluated by Ki67 is another important factor. Ki67 is a protein expressed in proliferating cells. It is used in a lot of tumors. It is very cheap and easy to obtain. What it is, the black side of this marker is that is not easy to standardize. I mean, you can see here 3 examples. It is very simple here to say that is a low expression, intermediate or high expression. But sometimes we have borders between low intermediate or borders between intermediate and high that can be not so easy to be reproducible. Другим предиктивным фактором является Ki67, индекс пролиферации, который является протеином, экспрессируемым на пролиферирующих клетках. Его можно использовать для оценки пролиферации клеток, является дешевым и легко производимым методом исследования, однако его оценку Ki67 очень тяжело стандартизировать. У нас часто бывают случаи, когда мы затрудняемся в дифференцировке. Это низкой степени пролиферации или средней степени, или наоборот высокой степени или средней степени пролиферации. Поэтому, но данный фактор является очень важным. Then you have the HER2 gene amplification. The HER2 is a member of the family of growth factor receptor that includes other proteins. It is usually present in all epithelial cells. Here you can see normal epithelium. You see this a slight, very weak positivity on the cell membrane. But in some cases, at about 10 to 20% of breast cancers, HER2 is amplified and the protein is overexpressed. Like you can see in this example. You have a strong positivity along the cytoplasmic membrane. HER2 является членом группы факторов роста, который может экспрессироваться как на нормальных эпителиальных клетках, также в 10-20% случаев рака молочной железы HER2 ген может экспрессироваться
и наблюдаться гиперэкспрессия при раке молочной железы. Cases HER2 positive breast cancer are basically very, very aggressive tumors because they have a high expression of a receptor leading to cell growth. So they're a very aggressive tumor with very high proliferative index. But luckily we have therapy for them. Карциномы, которые характеризуются гиперэкспрессией HER2 неорецепторов, являются агрессивными опухолями с высоким индексом пролиферации в связи с тем, что данный рецептор стимулирует рост окружающих опухолевых клеток. Но, к счастью, у нас имеется таргетная терапия, которая позволяет улучшить результат лечения данной категории пациентов. Very aggressive tumor, but very good response to anti-HER2 target therapy. Очень агрессивные опухоли, но с хорошим ответом на таргетную терапию трастузумабом и другими препаратами. So it is very important to evaluate the HER2 status. And this is an example of HER2 3+, I mean very positive, very intense staining along the cytoplasmic membrane of the cells. And this positivity should surround the wall cells. На данном слайде вы можете видеть гиперэкспрессию рецептора HER2, то есть это 3+ оценка, и окраска по данным ЭГХ должна наблюдаться по стенкам клетки. In doubtful cases, we can evaluate the gene status. Here you can see two examples, one normal and one of HER2 amplification, evaluated by in situ fluorescence hybridization. In the normal cell, you can see these nuclei are stained in blue, and you have the control a probe that is green, recognized the centromeric area of the chromosome, and in red, you have a probe specific for the gene-specific probe, so a probe that is specific for the HER2 gene. And you see that each nucleus should have an equal number of green and red signals, meaning that mainly we should have 2 green and 2 red signals. But when you have amplification, you can have still the 2 green signals in each nucleus, but you have more than 1 red signals. That means that we have more copy numbers of that gene. And here is an example, very frequent, of what is very frequently seen in HER2 amplified cases, in which you have 2 green signals and so many red signals that you cannot even count them. Также для определения HER2 статуса используется метод in-situ гибридизации, который позволяет оценить экспрессию гена в клетках. В норме, то, что вы видите на фотографии слева, количество зеленых сигналов и красных сигналов, оно должно быть одинаковое. То есть, если имеется 2 зеленых, то и 2 красных в одной клетке. В случае патологии, то есть гиперэкспрессии HER2, то есть это вы можете видеть на нижней фотографии, количество красных точек значительно превышает количество зеленых, что говорит о гиперпродукции гена HER2-neo. Вот. И данная методика позволяет оценить HER2 статус пациента при экспрессии, то есть при иммуногистохимическом статусе опухоли 1+ и 2+. Even for HER2 expression, we have a guideline to test, but we should keep in mind that in HER2 expression, we can have great variations and great variations also within the same tumor. Также у нас имеются рекомендации АСКО по оценке HER2 статуса, но мы должны всегда помнить о том, что имеется множество различных вариаций экспрессии HER2-neo.
And here is an example of tumor heterogeneity for HER2, in which you have this area in which you have a quite strong signal, and this was amplified by in situ hybridization, but you have areas that are almost negative. So these heterogeneous cases are quite difficult to treat because they cannot completely respond to target therapy. И также необходимо отметить гетерогенность экспрессии данного рецептора внутри одной опухоли. То есть вы можете наблюдать участки опухоли, где идет гиперэкспрессия данного рецептора, в то время как имеются участки опухоли без экспрессии HER2-neo. Это представляет значительные сложности во время терапии, так как часть опухоли может подвергнуться воздействию терапии, вторая часть не будет никакого ответа на проводимую таргетную терапию. Fine. Then we have tumor lymphocytic infiltration. In several tumors, especially in the more aggressive ones, we can have numerous lymphocytes that infiltrate and attack the neoplastic cells. And this is a very important prognostic indicator, especially in HER2 positive cases. They indicate good response to therapy. Другим предиктивным фактором является инфильтрация опухоли лимфоцитами, которые часто наблюдается при агрессивных опухолях, таких как HER2 позитивным статусом. Лимфоциты стараются атаковать опухолевую клетку, и это является хорошим предиктором ответа на терапию. Here you can see the neoplastic cells, and all these small blue dots are lymphocytes. You have a very strong mixture of neoplastic and lymphocytic cells. На микропрепарате вы можете видеть более крупные клетки, это злокачественные клетки, а вот это синие клетки, это лимфоциты. И на данном слайде имеется большая, сильная, выраженная инфильтрация опухоли лимфоцитами. Finally, all these points are very useful to make the so-called molecular classification of tumors. In this classification, you can have luminal A-like tumors. That means tumors that are very similar to the normal luminal cells. That they are estrogen and progesterone positive, HER2 negative, and that they have a very low proliferative index. Then you can have luminal B-like, that are all tumors deriving from the luminal cells, from the epithelial cells that line the TDLU, but they are a bit more aggressive, a bit less differentiated. They have estrogen, still have high levels of estrogen receptors. They don't have HER2 amplification, and they have high Ki67, maybe more than 20% of the neoplastic cells are Ki67 positive. But then you can have very low levels of progesterone receptors. That means cells that are derived from the luminal cells of the TDLU, but they are not so well differentiated as the luminal A-like. Then you can have luminal B-like, that is HER2 positive. Cases that express both estrogen receptor and HER2, it is amplified, positive or amplified. Any Ki67, in most of the cases, Ki67 is high because you have amplification of the growth receptor. And PR, progesterone, can be present or absent. In this case, the driver for therapy are estrogen and HER2. Then you can have cases that are just HER2 positive, so-called non-luminal. You have estrogen and progesterone receptor negative, but HER2 is positive or amplified. In these cases, they have Ki67 very high. Then you have the so-called triple negative, in which cases that have no expression of estrogen and progesterone, no amplification of HER2. And this triple negative is a very wide spectrum of lesion we will comment in a few minutes.
На данном слайде представлена молекулярная классификация рака молочной железы. Различают 4 основных типа. Это люминальный тип А, люминальный тип Б, HER-позитивный и трижды негативный рак молочной железы. Люминальный тип А очень сильно похож на нормальные клетки молочной железы, характеризуется гормональной чувствительностью, отсутствием экспрессии HER2, а также низким индексом пролиферации. Люминальный тип Б, в свою очередь, делится на HER2 негативные и не HER2 позитивные опухоли, во время которой отличительной особенностью является высокий пролиферативный индекс, а также возможность того, что экспрессия прогестероновых рецепторов может быть негативной или низкой, а также при HER2 позитивном может наблюдаться экспрессия HER2 рецепторного статуса. Также различают нелюминальный или HER2 позитивный рак молочной железы, который характеризуется HER2 позитивным статусом, а также отсутствием экспрессии гормональных рецепторов, и трижды негативный рак, при котором экспрессия любых рецепторов отсутствует. This we have very different this molecular profile is different in screen detected and in symptomatic cases. As well, we can have variations according to race, for example, and to lifestyle behaviors. Basically in cases, symptomatic cases are have a higher percentage of estrogen receptor negative cases. They have also a higher percentage of progesterone receptor negative cases. They have usually a higher level of Ki67 proliferative index. As well, they have a higher number of HER2 positive cases, or a higher number of luminal B cases, and a higher number of triple negative. I mean, cases presenting with lump, not screen detected, have a higher percentage of more aggressive profiles. Было проведено исследование, которое определяли различия между экспрессией различных рецепторов между пациентами, у которых наблюдалась пальпируемая опухоль, и пациентами, у которых опухоль была обнаружена во время скрининга. И оказалось, что имеется статистически достоверные различия в экспрессии эстрогенов у пациентов с симптоматическим раком молочной железы. Чаще наблюдался эстроген негативный статус, прогестерон негативный статус, высокий индекс пролиферации, позитивный статус HER2-neo, а также у них часто наблюдался трижды негативный форма рака молочной железы и люминальный B HER2 позитивный рак молочной железы. What about triple negative? Triple negative, before thinking of triple negative breast cancer, you have to remember that not all breast normal cells express hormone receptors. Прежде чем мы будем говорить о трижды негативном раке молочной железы, мы должны иметь в виду, что не все нормальные клетки ткани молочной железы экспрессируют гормональные рецепторы. Then some cells, for example, the normal apocrine cells, express only androgen receptor. Также необходимо учитывать, что апокриновые клетки могут экспрессировать только андрогенные рецепторы. So, the triple negative breast cancer group comprises a wide spectrum of tumors. Кроме того, трижды негативный рак молочной железы представлен большим спектром, широким спектром различных опухолей. Because you have low, intermediate or high aggressive tumor, as well as for other kind of tumors. И также трижды негативный рак молочной железы может быть представлен как низкий, средний и высокой агрессивными опухолями. Unfortunately, the highly aggressive are more frequent. Но чаще всего, к сожалению, при трижды негативном раке молочной железы наблюдается крайне агрессивная опухоль. But
all cases must be very carefully evaluated to avoid overtreatment. Но к диагностике трижнегативного рака молочной железы необходимо подходить тщательно, чтобы избежать перелечивания пациентов. These are some examples, for example, of tumors of the breast. You have, from the epithelial cells, you can have luminal cases, luminal A, luminal B, and HER2, and when they are extremely poorly differentiated, you have triple negative aggressive. But then you can have apocrine cells that are normally negative for estrogen, so tumors deriving from apocrine cells can have grade 1, grade 2, or grade 3, depending on the degree of differentiation. And they will never express androgen, express estrogen, because the native normal cells is estrogen negative. The same for lactating, for example, tumors deriving from lactating or secretory cells, they normally do not express estrogen, so they will have tumors of low-grade, intermediate, or high-grade tumors, negative for estrogen. The same for tumors deriving from myoepithelial or basal cells. These tumors do not express estrogen, so their neoplastic counterpart, they will not express estrogens. They will negative for all markers, for all hormone receptors. They will have a spectrum of lesion, even if, unfortunately, the high grade, they are more frequent. Но при люминальных формах рака молочной железы, то есть когда происходит образование из протоков, если опухоль она крайне низкой дифференцировки, то тогда может наблюдаться его отсутствие эстрогеновых рецепторов. Кроме того, в норме даже у апокриновых рецепторов нету эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, имеются только андрогенные рецепторы. Поэтому если опухоль исходит из апокриновых клеток, то тогда может наблюдаться гормонально негативный статус. Кроме того, лактирующие клетки, они также не экспрессируют эстрогеновые и прогестероновые рецепторы. Также, если опухоль происходит из миоэпителиальной ткани, то тогда никакие из выше приведенных рецепторов не будут экспрессироваться и может наблюдаться трижды негативный статус опухоли. And finally, the molecular parameters. And these are very highly considered in the last edition of the IJCC book. There are several, and these are, unfortunately, they are company-based tests. They're very expensive. The cost in Italy is about €3,000. And at the moment, there is no, not reimbursement, not in this moment. I mean, the Italian government is going to finance one of these tests for each patient once in their life. These are several tests, molecular tests, that are mainly based on several genes, ranging from, you see, from 7 to 97 genes. The Oncotype DX is one of the most widely used. And they are, you have to pay attention because they are useful only on estrogen receptor positive cases. This is still not specific. Early cases, EBC, early breast cancer, that mainly, it works mainly for cases that are negative in the axilla, lymph node negative, or at least with a small metastatic burden in the axilla. Validation, it has been reached for MammaPrint and Oncotype DX, while it is still ongoing for the remaining. So the tests are very sponsored by companies, of course, by oncologists, and they are very expensive, unfortunately. The validation has been reached for only 2 of these tests and not for the remaining. And it is ongoing for the remaining, but they can be useful for cases, especially for estrogen receptor positive cases,
in the early phase to, especially for luminal B, to decide whether or not add chemotherapy to hormonal treatment. Различают множество методов определения генной экспрессии рака молочной железы. Как вы видите, количество определяемых генов варьирует от 7 до 97. Они являются очень дорогостоящим методом исследования. Даже в Италии у одного пациента только единожды может использоваться и только один вид тестирования. Чаще всего он эффективен при гормон-позитивных, HER-негативных опухолях и раннем раке молочной железы с отрицательным статусом подмышечных лимфатических узлов. Только 2 вида генетического тестирования показало свою эффективность. Это Mammoprint и Oncotype DX. Основной целью их использования является определение тактики ведения пациентов гормонально позитивных, необходимо ли им в последующем проведении химиотерапии или нет для решения данного вопроса. Then we have other markers that are coming out, especially this PDL1, that is programmed death ligand 1, that plays a very important role in mediating the escape of tumor cells from immune surveillance. What does it mean? It means that immune cells, lymphocytes usually attack the neoplastic cells because they recognize neoplastic cells as something different, something strange to be destroyed. But then when the neoplastic cells express this ligand, the ligand is recognized by the lymphocytes and as a self, so the lymphocyte does not attack the neoplastic cells. This therapy that is ongoing now and apparently is having very good results, blocking this ligand allows the lymphocytes to attack the neoplastic cells. And this immunotherapy is very important in several tumors and is going to be very important also in the breast. Другими предиктивными маркерами является маркер PDL1, который является лигандом запрограммированной смерти и играет важную роль в побеге опухолевой клетки от иммунного ответа. Лимфоциты, они стараются нападать на злокачественную опухоль, но злокачественная опухоль, она начинает вырабатывать лиганды PDL1. Лимфоцит, когда видит данный лиганд и соединяется с ним, перестает атаковать злокачественную опухоль. На сегодняшний день разработаны иммунотерапевтические препараты, которые блокируют данный лиганд на злокачественной опухоли и позволяют произвести полный иммунный ответ нашей иммунной системы лимфоцитами на опухоль. И данный препарат, блокаторы данных рецепторов, показали себя эффективными в лечении нескольких солидных опухолей, в том числе и для рака молочной железы. Это является одним из перспективных маркеров. So immunotherapy is very promising in breast cancer. Так, иммунотерапия является одним из перспективных направлений терапии рака молочной железы. And finally, I thank you for your attention. It was a very long talk, and I hope that you were not bored of it, and I hope that it met your expectations, and I am here if you want to make any question. I have some questions. Yes. Now, what is the difference between low and middle Ki-67? I mean, in the percentage. So it is, we use the cutoff of 20%. We use less than 20% for low, and we use more than 20% for high. We don't use intermediate. But then
Ki67 is a continuous growth. So the problem is when you have 19% for one pathologist or 21% for another. This is considered just intermediate. It should be, we use Ki67 in the discussion of the cases together with other parameters to evaluate if this patient needs or no chemotherapy, for example, in luminal B. And it is definitely cheaper than the molecular test. And what about the staining technique? I mean, is it possible to stain PDL1 manually, or you should only use the automatic process? Well, it is approved for automatic staining. It is for Ventana, but then I don't know if it. I think so that it can be stained manually. In this moment, we use automatic stainer for all immunostaining because it is cheaper. And how we know that the tissue microenvironment, tumor microenvironment is very important factor. So we know about cancer-associated fibroblasts and macrophages, yes. And can they assessed by immunohistochemistry or by genetic? Do you mean PDL1 in macrophages and in fibroblast? Yes. Yes, they can be seen. Indeed, the real impact of macrophages are counted in the evaluation of PDL1. The real impact of fibroblast is still not very well not well assessed and not completely approved. So in the evaluation of PDL1, we consider only lymphocyte, macrophages, and tumor cells, not fibroblast. I see. And I have some questions about the intraductal papillomas, because I used to read old books, and they told that you can only follow up the intraductal papillomas, but now all the recommendation tell to have some surgical intervention for them. What do you think about it? Because yes, well, we made surgical treatment because intraductal papilloma, you can have the purely benign, but you have also those cases that transform into malignant. So the transformation risk is not so high. It depends on the age of the patient, size of the papilloma, from several factors. If you want, we can make another lecture on papillomas. In Italy, at least, I think in most of Europe, if it is possible, we make radical excision. Just nodulectomy, not wide excision, but we take away the papilloma. I see. Because I read the book that it was a follow-up about 25 years without any... It can happen. It depends on the papilloma. You have several types, and also on that, it is not so easy to evaluate preoperatively exactly the nature of this papilloma. I see. So there is no questions, and I would like to give the floor to our Professor Jamila Polatova with her closing remarks. So, Thank you, Professor Maria Pia Foschini. I'm sorry. Thank you for preparing high-level and state-of-art topics for our day's event. Allow me, on behalf of our institute, to express our gratitude as well. See you next Friday. Thank you.